გამარჯობა. ეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კორეული ენის დამწყებ კლასში. ეს არის სეულის მეტროს რუკა. ერთი ყველაზე ხალხმრავალი სადგური. მათი სახე 명동, 이태원, 서울, 동대문, 경복궁, 홍대, and 강남. ყოფილ ხართ რომელიმე ადგილას, ან ხსმენიათ მათ შესახებ? შემდეგ ამ ფოტოებზე გაჩვენებთ ზოგიერთ რამეს, რაც წარმოადგენს კორეას. მათ ერთი მეორის მიყოლებით აქვს. ის არის 태극기. სამხრეთ კორეის დროშა. ეს არის 무궁화. კორეის ეროვნული ყვავილი. ტაიკვანდო არის კორეის ეროვნული საბრძოლო ხელოვნება. ეს 한글. კორეული დამწერლობის სისტემა. ასევე ჩვენ გვაქვს 김치. ტრადიციული კორეული საკვები. ეს არის სეული, სამხრეთ კორეის დედაქალაქი. ეს არის 한옥. ტრადიციული კორეული სახლი. ეს ჰანგანი მდინარე, რომელიც გადის სეულში. და ბოლოს, ეს ჰანბოქი, ტრადიციული კორეული ტანსაცმელი. ხსმენიათ რომელიმე მათგანზე? რომელ ენაზე იყო დაწერილი ეკრანზე მოცემული წარწერები? კი, სწორია. ისინი დაწერილი იყო ჰანგულით, კორეული დამწერლობის სისტემით. ვინ გამოიგონა ჰანგული და რატომ და როგორ გააკეთა ეს? და რა შეიძლება მივამსგავსოთ კორეული ენა? მოდით ვნახოთ. ეს არის კორეის სამეცნიერო კვლევითი სადგური სამხრეთ პოლში. იცით რა ქვია ამას? ეს არის განსაკუთრებული ქალაქი კორეაში. იცით რა ქვია ამ ქალაქს? კორეის ბანკნოტზე გამოსახული ნივთი არის წარსულში არსებული კორეის ძალიან ცნობილი ნივთი. იცით რა ქვია მას? ამ ყველაფერზე პასუხი არის სეჯონგი. ვინ იყო მეფე სეჯონგი და რატომ ჰქვია მისი სახელი სამეცნიერო კვლევითი სადგურს? განსაკუთრებულ ქალაქზე რა გავთქვათ? როგორ აღმოჩნდა მისი სახე კორეულ ენაზე? მეფე სეჯონგი მიჩნეულია ჯოსონის დინასტიის საუკეთესო მეფე. ცნობილი იყო თავისი დიდი მიღწევებით და მას დღემდე დიდ პატივს სცემენ. მან დაიწყო მრავალი პროექტი სოფლის მეურნეობის, მეცნიერების, მედიცინის, მუსიკის, სამართლის და სხვა სფეროებში. კორეელი ერი დაფუძნდა მის ყველა პროექტზე, მაგრამ ყველაზე მეტად მეფე სეჯონგი ცნობილია ჰანგულის გამოყენებით. ოდესმე ხსმენიათ ვინმე გამოიყენა სასწავლებელი ენით? მეფე სეჯონგმა შექმნა ჰანგული 1453 წელს. მაშინ როგორ იწერებოდა კორეული ჰანგული, ვიდრე ის ჰანგულს გამოიყენებდა? იმ დრომდე კორეული ასოები რეალურად არ არსებობდა. ამიტომ კვლევრებმა ჩინური დამწერლობიდან ისესხეს ასოები. თუმცა უბრალო ხალხისთვის ადვილი არ იყო ჩინური სიმბოლოების სწავლა, ის გამოც მათ არ იცოდნენ წერა და კითხვა. ეს ხშირად უბრალო ხალხს სამართლის სიტუაციაში აკეთებდა. მეფე სეჯონგი იმედგაცრუებული იყო ამ თანასწორად. ხალხისადმი მისმა სიყვარულმა აიწყო გადაიწვია და შეექმნა კორეული დამწერლობის სისტემა, რომელიც წაკითხვა და დაწერას ყველას შეეძლება. მეფე სეჯონგმა საბოლოოდ შეძლო კორეული ასოების შექმნა, რომელთა სწავლაც ადვილად შეიძლება. მეფე სეჯონგმა ამ ასოებს ჰუნმინ ჯეონგეუმი დაარქვა. მოგვიანებით, მე-20 საუკუნიდან დაწყებული, ხალხმა დაიწყო სისტემის მოხსენება ჰანგულის სახით. ჰუნმინ ჯეონგეუმის გამოგონების წყალობით, ყველა კორეელს ადვილად შეეძლო წერა-კითხვის სწავლა. კორეაში ყოველწლიურად აღნიშნავთ ჰანგულის დღეს, 9 ოქტომბერს, და ვიხსენებთ მეფე სეჯონგის დიდ ღვაწლსა და მის გასაოცარ შემოქმედებას. ისტორია იმის შესახებ, როგორ შეიქმნა ჰანგული და მისი ლოგიკური მახასიათებლები, იმდენად მეცნიერული და შთამბეჭდავია, რომ 1997 წელს იუნესკომ ჰუნმინ ჯეონგეუმის ორიგინალური ასლი მსოფლიოს შედევრად აღიარა. ადრე აღნიშნეთ, რომ ჰანგული ძალიან ლოგიკური
მეცნიერული და შთამბეჭდავი. impressive. But what principles მაგრამ რა was Hangul პრინციპებს based on? ეფუძნებოდა ჰანგული? There are ჰანგული three სამ პრინციპზეა principles დაფუძნებული. behind Hangul. First is the პირველი არის principle of იეროგლიფის hieroglyphics. Second is the მეორე ideographic არის იდეოგრაფია, principle. ხოლო And მესამე third is ფონემური the მედიალური principle of საბოლოო phoneme თანხმოვნების medial პრინციპი. final consonant. The principle იეროგლიფის of პრინციპი hieroglyphics ეხება refers to იმპათს, the რომ fact ჰანგულის that the სასოების shape of უმეტესობის most ფორმა Hangul გავს characters პირის is like the ფორმას. shape of the მაშინ, mouth როდესაც ეს when the სასოები ხმით characterized is გამოიყურება. vocalized, ასევე as გავს well as ისეთ shapes such ფორმებს, as the sky, როგორებიცაა the ცა, earth, and დედამიწა და people. ხალხი. The ideographic principle იდეოგრაფიული refers to the პრინციპი idea ეხება of არსებული adding ასოებისთვის extra ახალი strokes შტრიხების to დამატების existing სიდიას, characters to რაიმე make new ახლის ones. შესაქმნელად, This რამაც made ყველას Hangul გაგვადვილა easy for ჰანგულის anyone to სწავლა. learn. The principle of ფონემური phoneme მედიალური medial საბოლოო final consonant თანხმოვნების პრინციპი relates to დაკავშირებულია separating a მარცვლის სამ syllable into ნაწილად three parts გამოყოფასთან: using a თანხმოვანი, consonant, ხმოვანი, vowel, თანხმოვანი სტრუქტურის გამოყენებით. consonant structure. In the case of Hangul, ჰანგულის there is შემთხვევაში not ბოლო a separate თანხმოვნებისთვის set არ of არის consonants ცალკეული for the თანხმოვნების final ნაკვეთი. consonant. ამის Instead, ნაცვლად it იგი იყენებს uses the same თანხმოვანთა set of ერთსა და იმავე consonants for კომპლექტს, both the როგორც phoneme and ფონემისთვის, final ასევე ბოლო consonant. თანხმოვნებისთვის. How are the როგორ vowel შეიქმნა characters ხმოვანთა created? სიმბოლოები? They ისინი resemble ჰგავს the ცის, shape of the sky, ადამიანებისა და დედამიწის people, ფორმას. and the earth. To be more უფრო კონკრეტულად specific, რომ ვთქვათ, they ისინი take იღებენ after the ცის round მრგვალ shape of ფორმას, the sky, დედამიწის the ბრტყელ flat shape ფორმასა of და the earth, ვერტიკალურად and the მდგომი shape of a ადამიანის standing ფორმას. person. The ხმოვნები vowels were შეიქმნა სამი created by ძირითადი combining სიმბოლოს three შერწყმით. basic characters. The ეს character სიმბოლო a resembles the წააგავს sun მზეს, rising from the რომელიც east, ამოდის აღმოსავლეთიდან. ხოლო while the სიმბოლო character o represents the წარმოადგენს sun მზის setting ჩასვლას to the დასავლეთით. west. ეს The სიმბოლო character o represents the წარმოადგენს sun მზეს, rising რომელიც in the ამოდის sky, ცაზე. ხოლო while ეს u resembles the გავს sun მზის setting ჩასვლას beyond the ჰორიზონტს horizon. მიღება. ამ Using ფორმების variations ვარიაციების of these გამოყენებით shapes, 10 შეიძლება vowel შეიქმნას 10 characters could be ხმოვნის სიმბოლო. created. So, how მაშინ were როგორ the იქნებოდა consonant shapes თანხმოვანთა made then? ფორმები? The თანხმოვანთა shapes of the ფორმები სხეულის consonants ნაწილების take ფორმებს after the იღებენ. shapes of body parts, such as როგორიცაა the throat, ყელი, ენა, tongue, გრძილები, gums, კბილები და teeth, სხვა. and მაშინ, such როდესაც when მათ we ხმამაღლა vocalize these გამოიყვანს. sounds. This ამ way, გზით ადამიანებს people can შეუძლიათ look შეხედონ at each თითოეულ character პერსონაჟს and be და reminded შეახსენონ, of როგორც how to წაიკითხონ read იგი it out ხმამაღლა. loud. Using this ამ ლოგიკის logic, გამოყენებით the characters შეიქმნა შემდეგი 기억, სიმბოლოები. 기억, 니은, 미음, 미음, 시옷, 시옷, and 이응 were created. 기억 წააგავს resembles ენის the base of ფუნქციას, the რომელიც tongue ბლოკავს blocking the ყელს. throat. 니은 resembles წააგავს the ზედა tongue კბილებთან being placed მოთავსებულ against ენას. the upper teeth. 미음 წააგავს resembles the პირის shape of ფორმას the mouth. და And 시옷 ჩვენი resembles the კბილების shape ფორმას of our წააგავს. teeth. და ბოლოს Lastly, 이응 looks გავს like the ყელს, throat when it როდესაც ის vocalizes ხმას this sound. ახმოვანებს. The basic იეროგლიფების consonants ამ were created პრინციპით under შეიქმნა this ძირითადი principle of თანხმოვანი. hieroglyphics. On ამას top გარდა of this, დაემატა additional დამატებითი strokes were სტრიქები, added რათა to make სიმბოლოები, რომლებიც characters მეტ that require ასპირაციას more საჭიროებენ, aspiration when გამოთქმულიყო. pronounced. For მაგალითად, example, შეგიძლიათ you can დაამატოთ add a stroke სტრიქი, to 기억 to რათა make გააკეთოთ kiuk, ან or to tigut to რათა make გააკეთოთ tiut. ზოგიერთი Some თანხმოვანი consonants are გაუმაგრებულია doubled სხვა to make other თანხმოვნების consonants. შესაქმნელად. ეს This გვეუბნება, tells რომ us ნახვილი to დავსვათ accentuate the თანხმოვანს, consonant, რათა უფრო making ძლიერი a ჯერა stronger გამოიღოს. sound. მაგალითად, For ჩვენ example, შეგვიძლია we can დავწეროთ write 기억 twice ორჯერ to make 쌍기억, or write შესაქმნელად. ან tigut ორჯერ twice დავწეროთ to tigut, make 쌍디귿. რათა 쌍디귿. Modern Korean makes თანამედროვე use of კორეული ენა 22 იყენებს consonant 22 characters. თანხმოვანს. They are ესენია: 기억, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 시옷, 이응, 지읒, 치읒, 키읔, 티읒, 피읍, 히읗, 쌍기역, 쌍디귿, 쌍비읍,
쌍시옷, 쌍지읒. 한글에서 There are 가능한 three ways to make 말투를 syllables şekli using sabit Hangul. Üdvaylık First, için you şekil can make a tamamı syllable with holotmanı. just a vowel. In this Amşan case, koyvaşı. since there is no İnerken tahmılan consonant, yararis. we should put Misat an yıla sonunda ian in davak its enot. place. Ian. Meore şekil Second, daha karşı. you can Fonemada combine a mı var? phoneme Tu, and vowel. 기역, da, If you put 아, kiok and 일타 a 다에는 together, esk it mis. makes 카. ka. Mesame Third, şekil daha You karşı. can combine a phoneme, Mılanide bolu vowel, tahmılan. and final Hyut, consonant. 아, Hyut, and 니은, a, Şehitliba and nian gayetiyendes. can be combined Han. to make han. It's important to Müslümanlar remember bahsediyor. that you do Öyle not armada write da them tabii out ki individually, like 히읗, 아, 니은. Amis Instead, natsuat you have to da put daha them karşı. together. Öyleyse tanımlanan When the simbol vowel vertikal character has a vertical line, rokorita. like 아, it is İs placed on the mutasebbuliye right fonemis side of the madvenem phoneme. halis. The Bolu final tahmılan consonant is mutasebbuliye placed under fonemis the da phoneme hmolnevis and baş. vowel. Ama durumu Meanwhile, tuh if the mamasat vowel has a horizontal horizontal line like rokorita. ı, it İs is placed mutasebbuliye under the fonemis phoneme baş. instead. In this Amşa case, kavaş. the final Bolu tahmını consonant bir lav would still be mutasebba placed fonemis da under the hmolnevis phoneme baş. and vowel. Did you Mogę enjoy onat the kapek lesson? dili. İmediğimiz I hope you are ahlaklı now da more interese interested bulhar in the hangulis logic marse behind buli Hangul. yollayız. Now that you know the core Ahla, principles of the böylece system, sistemi you should be zirken able to prinsipi. understand Bunda Hangul şekilde easier hangulis takip and eder be şehit able to avlak learn utma it martibi a var. little bit at a time. How many people Namte use niyetem Korean? yeniyetimiz Orevus. Korean Orevus is sav spoken proven in robots. both Pivo North iste and Sanskrit South Koreashi. Korea, Asebe as iyap well as in onyashi. Japan, Rusechi. Russia, Çin'e sada China, pevr and spavus many other kokvemash. foreign Sadat countries Koreeli with Korean emigrante bir yer. immigrants. Oreu Korean asebe is yarısı also erkekli one of the mutina top vena 10 online online yenişi languages worldwide. sokuyor. More and Proda more promet people yedem yeni are also istiyorsunuz. trying to learn Oreu Korean ahla now, K-pop thanks to the simvere bir şeyden increasing eğitimimi bir popularity sartik of okuları bir K-pop stak. songs and K-dramas. Hangul By ise de learning Koreu Hangul işe and Korean, İmedi I maksun hope Korea that you supra can dava. start to feel closer to Madluka. Korea. Thank you.